बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশনিং সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপনায় আমি আবু মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ, চিফ ইন্সপেক্টর ও বিভাগীয় প্রধান, টেকনিক্যাল রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং RSE, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। আমাদের আজকের বিষয় হলো প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশনার। Package air conditioner is a bigger version of the window air conditioner. It has a higher cooling or heating capacity and is usually able to cool an entire house or commercial building. The nominal capacities ranges from 3 ton to 15 ton. এয়ার সাধারণত 3 থেকে 15 টনে হয়ে থাকে। It also has 2 units, indoor units and outdoor unit. এতে দুটি ইউনিট ব্যবহৃত হয়, একটা হচ্ছে ইনডোর ইউনিট, আরেকটা হচ্ছে আউটডোর ইউনিট। প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশনার বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন একটি সম্পূর্ণভাবে একত্রিত বা ফ্যাক্টরি অ্যাসেম্বল এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট যা একক ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং সাধারণত বাণিজ্যিক ভবন বা বড় জায়গার জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি প্যাকেজড এয়ার কন্ডিশনার যা প্যাকেজড HVAC সিস্টেম নামেও পরিচিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হিটিং এবং কুলিং ইউনিটে, যেখানে সমস্ত উপাদান একটি একক ক্যাবিনেটে রাখা হয়, যা সাধারণত বাইরে অবস্থিত স্প্লিট সিস্টেমের বিপরীতে, যেখানে পৃথক অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন ইউনিট থাকে। প্যাকেজড ইউনিটগুলি একটি একক সত্তা হিসেবে কাজ করে। এই ইউনিটগুলো প্রায়শ বৃহত্তর স্থানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং হিটিং এবং কুলিং উভয় ফাংশনে প্রদান করতে পারে। প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশনার থেকে আমরা হিটিং এবং কুলিং উভয় ধরনের সুবিধা পেতে পারি। প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশনারের প্রকারভেদ বা টাইপস অফ প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশনার। নাম্বার 1, এয়ার কুল প্যাকেজ টাইপ এসি। এই ধরনের এসিতে কন্ডেন্সার কুলিং এর জন্য বাতাস ব্যবহার করা হয়, যা সহজ ইনস্টলেশন এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন, ছোট এবং মাঝারি পরিসরে বাণিজ্যিক ভবনের জন্য উপযুক্ত। নাম্বার 2, ওয়াটার কুল প্যাকেজ এসি। এতে কন্ডেন্সার কুলিং এর জন্য পানি ব্যবহার করা হয়, বেশি দক্ষ এবং বড় পরিসরে ব্যবহার উপযোগী। এতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও কুলিং টাওয়ারের প্রয়োজন হয়। নাম্বার 3, রুফটপ প্যাকেজ এসি। ছাদে ইনস্টল করা হয় এবং সম্পূর্ণ সিস্টেম একক ইউনিটে থাকে। বড় বাণিজ্যিক বিল্ডিং ও হল রুমের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশনারের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সমূহগুলো হলো: This self-contained unit is assembled in a casing where all the air conditioning components are housed. They included compressor, water-cooled or air-cooled condenser, electric panel, thermostatic expansion valve, air filter. একটি প্যাকেজ টাইপ এসির মধ্যে একটা কেসিং এর মধ্যে থাকে কম্প্রেসর, কন্ডেন্সার, ইলেকট্রিক প্যানেল, থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভ এবং এয়ার ফিল্টার, হর্ন প্যানেল, ইভাপোরেটর ফ্যান অ্যান্ড হাউজিং, হিটিং অ্যান্ড হিউমিডিফাইং কম্পোনেন্টস। এছাড়াও আরো অনেক কিছু থাকে প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশনার প্যাকেজের মধ্যে।
types of package type air conditioner. Package type air conditioner with air-cooled condenser, package type air conditioner with water-cooled condenser, rooftop package air conditioner, ducted package air conditioner. The condenser used in a package air conditioner can be air-cooled or water-cooled type. Air-cooled type is usually for capacity below 5 ton and water-cooled capacity is above 5 tons. The capacity of air-cooled type is lower than that of water-cooled condenser using the same compressor. এগুলো একটা প্যাকেজ টাইপ ওয়াটার কুল কন্ডেন্সারের চিত্র। In air-cooled condenser, there is a outdoor unit that comprised of the important components like the compressor, condenser, and each some cages the expansion valve. How do package unit work? Package type unit কিভাবে কাজ করে? Package unit are unit all in one self-contained system that supply both cooling and heating equipment in one package. These units can be situated in a mechanical room, at grade, adjacent to the conditioned space or on the rooftop of home or business. Unlike split system package unit, combine a condenser coil, evaporator coil, cooling fan, compressor, and many models a gas furnace, all in the same unit. All the equipped with a blower, a centrifugal blower to distribute the condenser air throughout the structure. প্যাকেজটা বেশি কিভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখে নেই। বাইরে বাতাস বা রিটার্ন এয়ার সংগ্রহ, ইউনিটটি বাইরে বা ঘরের ভেতরে রিটার্ন এয়ার সংগ্রহ করে ফিল্টারের মাধ্যমে পরিষ্কার করে। 2. এভাপোরেটর কয়েল মাধ্যমে শীতলকরণ। পরিশোধিত বাতাসটি এভাপোরেটর কয়েলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেখানে রেফ্রিজারেন্ট বা হিমায়ক এর সাহায্যে বাতাস ঠান্ডা হয়। 3. ফ্যান বা ব্লোয়ারের মাধ্যমে ঠান্ডা বাতাস সরবরাহ। এখানে ঠান্ডা বাতাস ব্লোয়ার ফ্যান এর মাধ্যমে ডাক্টের ভেতর দিয়ে রুমে বা নির্দিষ্ট এলাকায় সরবরাহ করা হয়। 4. রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস সংকোচন। কম্প্রেসরের মাধ্যমে এভাপোরেটর কয়েল থেকে উত্তপ্ত হয়ে আসা রেফ্রিজারেন্ট গ্যাসটি বা হিমায়ক কম্প্রেসর দ্বারা সংকুচিত হয়। 5. কন্ডেন্সারের তাপ অপসারণ। সংকুচিত গ্যাসটি কন্ডেন্সার কয়েল এ পাঠানো হয়, যেখানে ফ্যান বা পানি ব্যবহারের মাধ্যমে এয়ার অথবা ওয়াটারের মাধ্যমে রেফ্রিজারেন্টের তাপ দূর করা হয় এবং এটি আবার তরলে বা লিকুইডে পরিণত হয়। রেফ্রিজারেন্টের তাপ বর্জন করার ফলে হিমায়কটি তরল বা লিকুইডে পরিণত হয়। 6. এক্সপানশন ভালভ দিয়ে গ্যাস প্রবাহ। তরল রেফ্রিজারেন্টটি এক্সপানশন ভালভ দিয়ে উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপে আসার সময় ঠান্ডা হয় এবং আবার ইভাপোরেটরে কয়েলে প্রবাহিত হয়। এয়ার কোয়ান্টিটিস বা বাতাসের পরিমাণ। Air distribution is done through ducts and grills. In the air distribution, centrifugal fans are usually provided at the evaporator side,
which can develop higher static pressure. The air quantities are usually in the range of 10 to 11.3 cubic meter or per minute per ton. In critical applications such as computer room, which needs higher rate of air flow, high capacity fan with airflow up to 550 CFM are provided. Two refrigeration systems. In some unit, two independent refrigeration systems are included in the package. In this case, the cooling coil have a common tube sheet, though the two systems are independent. Two separate water-cooled condenser or a condenser with an internal partition that form two independent condensers are used. It is a common practice to have one compressor running all the time with the other compressor controlled by a single stage thermostat. In this case, the capacity can be controlled either to 50% to 100%. Package type unit come in a 3 variant. Package type unit 3 variant আছে. Package heat pumps offering heating or cooling using heat pump technology. Packaged air conditioners to cool your residence or business and can be heat as well using electric resistance heat strips during the cold winter season. Number 3. Packaged gas electric units offer all-in-one air conditioning and natural or LPG gases powered furnace performance. ये हलो 3 variant package type আছে. Benefit of package type systems. Package type system কিছু সুবিধা আছে. Space efficiency. Unlike split system units, all components of complete heating and cooling systems are contained in one location, making package units ideal for scanners in which indoor space each at a premium. Number 2. Energy efficient heating and cooling performance. All package units now offer 13 SEER or higher cooling performance. Gas package units offer 80% AFUE heating performance or better. Package type AC benefits এর মধ্যে আছে SEER এবং AFUE. এখানে SEER অর্থ এবং AFUE এর অর্থ কি? SEER এর অর্থ হলো seasonal energy efficiency ratio rating এবং AFUE এর অর্থ হলো annual fuel utilization efficiency. Low initial investment. Manufacturer can carefully match component capacity and efficient to maximize performance in a tightly integrated cost-effective package. Quick installation. সহজে স্থাপন করা যায়. Since all components are factory pre-assembled
little on-site fabrication is necessary, thereby eliminating many of the challenges of split system installation. Essentials package units have virtually zero living or commercial space requirements. Safety package units are installed by certified professionals who understand the technical challenges of constructing a gas supply systems, high voltage wiring, high pressure refrigerant lines, and routing critical condensate lines. প্যাকেজটা বেশি কিছু সুবিধা আমরা দেখলাম, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো কিছু আছে। নাম্বার 1 বা 1 নম্বর হচ্ছে কম্প্যাক্ট ও অল ইন ওয়ান ইউনিট। সব উপাদান কম্প্রেসর, কন্ডেন্সার, ইভাপোরেটর, ফ্যান ইত্যাদি একটি ইউনিটে থাকে। প্যাকেজটা একটা এসির সুবিধা, ফলে ইনস্টলেশন সহজ হয় এবং জায়গা কম লাগে। 2 সহজে ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ। অন্যান্য সিস্টেমের তুলনায় এটি ইনস্টল করা দ্রুত এবং সহজ ইনস্টল করা যায়। মেইনটেনেন্স এবং মেরামতের জন্য এক জায়গায় সব কম্পোনেন্টস পাওয়া যায়। 3 নম্বর বৃহৎ এলাকার কার্যকর। একাধিক রুম, হল রুম, অফিস বা বড় বাণিজ্যিক স্থানের জন্য এটি উপযুক্ত। অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন মডেলও পাওয়া যায়। 4 ফ্যাক্টরি স্টেট এবং চার্জ। এই ইউনিটগুলো কারখানায় সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা হয় এবং রেফ্রিজারেন্ট বা হিমায়ক চার্জ অবস্থায় আসে, তাই ইনস্টল করার পরপরই চালু করা যায়। 5 কস্ট এফেক্টিভ। একটি ইউনিটে সবকিছু থাকায় আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টস কেনার প্রয়োজন নেই, ফলে খরচ কম হয়। 6 রিমোট বা অটোমেশন কন্ট্রোল সাপোর্ট। অনেক প্যাকেজ ইউনিটে আধুনিক অটোমেটিক কন্ট্রোলার থাকে যা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 7 ফ্লেক্সিবল ইনস্টলেশন, যা রুফটপ আর আউটডোর। এটি ছাদে বা বাইরে ইনস্টল করা যায়, তাই অভ্যন্তরীণ জায়গার ব্যবহার বাড়ানো যায়। এগুলো হচ্ছে প্যাকেজট্যাব এসি সিস্টেমের সুবিধা বা অ্যাডভান্টেজ। এই অধ্যায় সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ইমেল করুন। ইমেল অ্যাড্রেস হলো thanks. Any question you can find me at। আর ক্লাসটি পুনরায় দেখতে বা সেশনটি পুনরায় দেখতে ইউটিউব লিঙ্ক হলো পরিশেষে। ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ ফর অল। ধন্যবাদ।